السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome channel كيغا خيارتو كحران محمد علي بلال أما mohamedbilal.com Somali code. Please waxaan ka codsanayaa inaad comment, like and share iyo subscribe ka isku qabataan inshallah. Today waxaan idin wadaa waxa la yiraahdo virtual box oo aan ku isticmaali doono inta casharada social networking inshallah. networking step by step ayaan ka bilaabana ayaan ka bilaabana ilaa image ku dhamaato aan arki doona inshallah. inta aan xog ka hayo inshallah inaan idin soo gudbino waa jeclahay. maanta waxaan rabnaa qaadano waxa la yiraahdo virtual box. virtual box-ka waxa weeye waa machine laakiin virtualization kaasoo macni noga caawinaya computerkeena annaga computerkeena ku shubano aan kuna isticmaalno software ahaan ayaa ugu shubaynaa waxaan ku isticmaalaynaa annagu isticmaalanina inaan operating system ku shubano kadibna aan xagaas aan uga shaqeysano asagoo operating system keena noogu jiro main computerkeena windows haduu noogu jiro ayaan virtualization wax ku shubakanaa Linux, Mac OS, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows any Windows aan ku shuban karno. Linux-ka any version haduu 2.4 2.6 3.x and 4.x waxa kale ku shuban karnaa. waxa weeye virtualization virtual box waxa weeye waa open source weeye waana free waa is free waana open source. open source waxa ku leeyahay markaan ku leeyahay anigu wax ku darsan karaa adiga ayaa wax ku dari kara qof walbana wax ku dari kara oo macni software ahaan waa open source weeye. marka virtual box-ka hadii aan ka nimaano inshallah waxaan idin tusayaa sida loogu download karaysto computerkaaga sida ugu shubtid kadibna aad ku dubtid download ba taabanaysaa. download marka taabatid halka kan ayuu ku keenayaa download virtual box binaries halka kan uu ku keenayaa inshallah. Windows host ayaa u baahan tahay, OS X host ayaa u baahan tahay, Linux ayaa u baahan tahay, Solaris host ayaa u baahan tahay. waxaan u baahanahay aniga waa Windows host markaan click siiyo inshallah wuu ii degayaa laakiin already aan waan haystaa sida caadadeed markuu ku soo dego meesha uu ka galo failkaaga download-ka ayaa tagaysaa waad ka soo install karanaysaa inshallah ilaa uu main home-ka ilaa uu ku keeno. markuu home-ka ku yimaado satan ayuu home-ka kugu imaanayaa satan marka hadda wax noogu jira ma jiro xaq wuxuu leeyahay welcome to virtual box. The left part of this Windows lists all virtual machines and virtual machines groups on your computers. The list is empty now because you haven't created any virtual one. akhri doonta inshallah. waxda noogu jira ma jira macnihi halka kan listiga kan ayuu noo tilmaamay halka kan ayaa ku tilmaamaysaa wax dhan kadib ayaan waxaan ka dooranaynaa waxaan rabnaa inaan sameysano Windows name leh group aan u sameyno kadib aan step by step Windows ku shubano kadib aan soo download kareysano. haddana wuxuu leeyahay name samey waxa sameysanayaa Windows Server 2002 alif Microsoft Windows baan u baanahay laakiin waxa dhan waan ka helaysaa Linux, Mac OS, IBM OS waxa dhan baad ka helaysaa laakiin aniga waxaan u baanahay Microsoft Windows version-ka inta version oo kugu jiro waad ka helaysaa. so alif 64 baan u baanahay RAM-kii memory-ga hadaan u nimaano 4MB weeye laakiin 4MB wuu noo qaadayaa laakiin waxaan u baahanahay 2048 oo lamid ah 2GB 2048 megabyte ayuu 2GB lamid tahay. hard disk-ka ayaan u imaanaynaa do not add 3 options ayuu siinayaa 3 options-kaas waad akhri kartaa kuma dari kadib buu ku leeyahay virtual hard disk abuuro buu ku leeyahay hard disk virtual isticmaal virtual hard disk hore u jiray
أنا waxaan rabaa inaan samaysto create baan leeyahay create markaan create dhaho wuxuu keenayaa pathka kan locationka kan marka position geysanayaa meel baan rabaa inaan ka dhigto desktop server 2002 alif halka kan ayaan ku save gareysanayaa kadib wuxuu rabaa file size-kayga inta uu noqonayaa 4 megabyte under 2 byahay 32.0 GB waad ka bedeli kartaa laakiin aniga inta soo diisanaya options kale ayuu siinayaa hard disk file type-ka wuxuu noqon karo VHD barata virtual hard disk VMDK virtual machine disk HDD alakaan inta soo dhan adiga midka jecesha waa ka dooran karaa laakiin virtual disk image-ka ayaa faa'iido badan sababtoo ah inaan sawir ayaan doonaynaa create and storage-ka on physical hard disk laba ayuu siinayaa dynamically allocated iyo fixed size marka waxaan kula tali lahaa in dynamically aanu dooratid sababtoo ah fixed aad tiraahdo haddii 50 gigabyte oo ahaa Windows kala soo degaysid hadduu ka badan yahay fixed kaas ayuu qaadanaya fixed size ku noqonayaa haddii waa wax nooc ayimaya halka kan ayuu nooc ayimaya sababtoo ah disk inta ka dhignay dynamically allocated ayaa ka dhigaysaa isaga dynamically ka dhigaya create ayaan dhahayaa waan create gareeyay waxaan rabaa inaan group u samaysto marka waa dul tagayaa right click baan leeyahay halka kan ayaan imaanayaa group ayaan dhahayaa groupka kan name ayaa u samaysanaysaa rename group leedahay halka kan waxaan u baxsanayaa test group test group baan leeyahay test group kaas waxay ku dhex jirayaa Windows Server 2012 inshallah next lecture waxaan doonaynaa inaan Windows ku soo shubno dabadeedna sida Windows ka loo soo dejiyo operating system lagu shubo ayaan casharka dambe inshallah idin bari doonaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh please haddii aad casharka kan ka heshay inshallah waxaan jeclaysanayaa inaad asxaabtaada la wadaagaysid haddii ka codsanaya like comment iyo share please